Bom dia, tu membro de prensa, tu gente presente. Meu nome é Zila Weaver e me chamo Bosso bem-vindo a uma inta num dia muito importante, que nós vamos ter o firmamento de Western Wetlands para estúdio, para projeto recreativo e sustentável. Me chamo bom dia também a nossa excelência, Ministro de Turismo e Saúde, Ministro Dangi Odiber, e também a Ministro de Transporte, Integridade, Natureza e Adulto na Maior, Ministro Ursula Arens, e bom também a CEO de Fundação Parque Nacional de Aruba, Sr. Tyson Lopez. En welkom ook aan de plaatsvervangend vertegenwoordiger van Nederland, de heer Vincent Surinaams. And also a welcome to Dr. Lawrence Jones-Walters, where he will receive a presentation about the theme of Nature Inclusive Transitions, Corporate Strategy and Accounts. Para nos começar o evento a uma inta, nos queremos dilante de viaja Ministro de Turismo e Saúde Público, Sr. Dangi Udiber. Bom dia na colega Minister Arens, presente ao Mainta, também representante de VNO, Sr. Storymans, welcome, também Universidade van Wageningen, também CEO de Parque Nacional Arikok, para segurar bonito momento, caminho nos invitar a prensa para nos anunciar bonita partnership entre Ministério de Turismo, Ministério de Natureza, Parque Nacional Arikok e também TPIF, caminho nos lobai firma acordo a uma inta entre Gobierno de Aruba e Parque Nacional Arikok e também Universidade de Wageningen para fazer estúdio que é a melhor maneira que é ação que nós temos que tomar para assim nós por conservar e manter todo o wetlands que nós temos. Algum tempo para trás, Parque Nacional Arikok pediu uma reunião com o Ministério de Turismo e também o Ministério de Natureza para assim fazer apresentação de master plan de todo o desejo que nós temos para assim na melhor forma por conservar e proteger nossa natureza e também criar balança de desenvolvimento econômico e também natureza. E parte do master plan aqui está o projeto de Wetlands, que ainda não tem o desejo para fazer estúdio conjuntamente com a Universidade de Wageningen para também explorar a possibilidade de introduzir Visitor Information Center como uma atração nova para nós turistas e local. Depois da apresentação aqui, nós assintamos junto com o board de TPF para assim nós discutir diferentes projetos, não somente de Parque Nacional Arikok, sino outra petição, mas me tenho que dizer projeto aqui seguro que está feito de manejo que nós estamos levando um manejo dirigir para sustentabilidade para criar bom balança de desenvolvimento econômico e também natureza, maneira mais bisa, e assim nós fazemos petição também na board de TPF para buscar o fundo necessário para assim nós por financiar o bonito projeto aqui, e nós estamos contentes que nós também firmamos acordo por fim para o estúdio aqui, por começar para nós por ganhar bom vista que está reacionando conosco como governo, conjuntamente com o parque, conjuntamente com o Ministério de Natureza, tem que tomar para nós por conservar e proteger nosso meio ambiente na melhor forma. TPF seguro está sostener o projeto aqui para não somente conservar e proteger nossa natureza, sino também criar uma oportunidade também para nós explorar tipo de turismo novo, ecoturismo, seguro nós sostener também o plano para seguir buscar financiamento para nós poder chegar a Visitor Information Center que seguro por vir uma atração nova para nosso turismo, de forma que nós diversificar também nosso turismo com nicho novo que o turista não afluente, turista não que está larga hobby placa atrás nossa economia que nós está sostener e nós está contente que nós temos bom partnership, bom relação, bom comunicação com tanto o Ministério de Natureza e também Parque Nacional para assim nós criar a balança que está assim importante entre desenvolvimento e também natureza. Nos manejos não somente dirigir para trazer turistas afluentes, fazer inversão contínua de melhoração de produto Aruba, percurar para nós diversificar nosso turismo, mas enfoque importante para ter bom visão para o desenvolvimento de turismo sustentável. Depois é partnership aqui, conjuntamente com o Ministério de Natureza e também Parque Nacional Arikok, está muito importante para assim nós garantizar
nossa comunidade com o desenvolvimento que nós quer para o futuro geração, lobira desenvolvimento que nós por carga, desenvolvimento que tem bom balança entre desenvolvimento econômico e natureza. Que me está contento com a nossa firma e acordo e essa aqui segura começo de bonita relação entre Gobierno e também Parque Nacional Aricok para com nós também realizar todo o plano que nós temos dentro do master plan. Me quero agradecer Minister Arens para sua presença e também para sua cooperação e sustento para a execução de diferentes projetos. Agradecer Parque Nacional Aricok, também Universidade van Wageningen e também o senhor Storymans como representante de VNO aqui na Aruba para sua presença e também para o sustento para diferentes projetos que nós também executar o tempo na Nova Zelândia. Para me quero alaguete aqui agradecendo Prensa para a sua presença e também Bolsonaro para a sua presença. Mas danke. Mas danke, Minister Odiber, para compartilhar conosco a importância de turismo sustentável. Nós passa a palavra de viagem mesora para o Minister Ursula Arens. Saya está disposto a gente alanta. Não, bom dia na colega Minister Odiber, também na CEO de FPNA, Sr. Tyson Lopes, também na Dr. Lawrence de Wageningen University, e às vezes também na Vincent Storymans de VNO, e todos os membros de prensa, e toda gente presente awe. Awe ainda nós está para aqui na de 5 salinas que forma parte de Western Wetlands e recentemente agora nombrado e reconhecido também internacionalmente como Ramsar Area. Na 2020, o sistema de 5 salinas aqui importante para nossa natureza agora recebe o manejo de FPNA, o manejo de conservação, a tribo de visa ativo de FPNA. Essa aqui estava a consistir de 4 salinhas que anteriormente estava a conectar com outro e estava señalar como moerasgebieden, ou na inglês se chama marsh areas. E as 5 salinhas aqui anteriormente estava a conectar com outro e agora convertir de salinha permanente de água doce que forma parte de água preto, tratamento de água preto de RWZI Bubali, que hoje em dia nós chama Bubali Plus. Estava tempo que as 5 salinhas aqui estavam a conectar com outro e a conexão aqui agora drasticamente impedir e reduzir e hasta me por separar do desenvolvimento humano. Através de construção de caminho e também o built environment, maneira agora chama internacionalmente, esse conceito de preparar uma área para atividade humana, para que não satisfazer o desejo de cidadão de nosso país. Para corrigir isso aqui, na ano 2022, meu Ministério de Natureza, com apoio e aprovação do Conselho de Ministros, a instalar grupo, diretiva técnico para trabalhar projeto para que acionam e plano concreto por bordo assim para conectar as 5 salinas aqui com outro e o projeto aqui se chama Western Wetlands. A comissão dirigida por representante de meu ministério e também conjuntamente com a FPNA e também Aruba BirdLife Conservation DOA e também arquiteto arubiano que vive na Holanda, Antoine Bouwers, a ser encarregado com a tarefa para que traga plano para realizar o projeto de Western Wetlands. O propósito geral do projeto de Western Wetlands está para salvaguardar essa linha não protegida, mas também o ambiente marino de proximidade, qual o guarda assim de visitante não prudente, manejo e proteção de essa linha e à vez protegendo, conservando e melhorando a integridade, saúde e resiliência da biodiversidade e o ecossistema de todas as 5 salinas aqui. A meta, maneira colega ministro Odiber bisa para de forma que nós podemos aumentar o valor e o produto turístico também através de experiência sustentável de nossa natureza e assim contribuindo também a um futuro sustentável para Aruba. O Western Wetlands lo é desenvolvido em 3 fases. Nós estamos na balança e primeira parte qual é a avaliação básica para o próximo passo o projeto aqui, eu me quero aqui rato FPNA, mas também Wageningen University para elaborar mais extenso sobre aqui. A avaliação básica está ser financiada do TPF
e pensei mesmo que quero tomar momento aqui para agradecer o board TPF para financiar o projeto aqui. E à la vez me quero agradecer colega ministro Odiber para uma vez que o projeto aqui awardo apresentar na sua persona e também aquele de projeto aqui na me gratidão também na inteira comissão de Western Wetlands com a dedicação e empenho para realizar isso aqui, seguro também na FPNA, pero também na Wageningen University para fazer a investigação aqui possível. Me está seguro que não somente a mim, pero a inteira comissão está ansioso para o resultado não, para assim que a comissão por como se trata também riba o seguinte passo não, para o que se trata o projeto de Western Wetlands. O projeto aqui está serve multitud de funções uma vez que está conectado com o outro e me está querer na final do dia a futura geração lo beneficiar de todo o cambio aqui também. Bij deze mais, dank na colega minister Odiber, na TPF para financiar isso aqui, também na todos os outros partners são FPNA, Wageningen University e também VNO para sustentar nos em trajetória aqui na. Mas dank. Mas dank minister Arens para compartilhar planos na de proteção de nossa natureza. Me lo passa a palavra de viaja para Tyson Lopez. Bom dia tudo presente. Bom-vindo na Salinha Malmoc. A área aqui é uma área importante que o FPNA tem seu manejo na 2020 e nós estamos sumamente contentes por ter a presente no momento aqui. Fundação Parque Nacional Aruba, como organização de conservação de natureza, está contente para aqui para firmar a colaboração entre FPNA, TPF, Ministério do Turismo, para assim começar com o baseline assessment e assessment básico de que é o valor natural aqui não. O assessment aqui, a avaliação, tem rol crucial de determinação do valor de natureza da área aqui e também lo produzir como resultado e lo dá um conselho concreto de como para conservar a área aqui de agora em adelante. Também a avaliação aqui lo ajuda nos conselho como para criar experiência sustentável de natureza da área aqui e transformacional para visitantes, especialmente na Bobali. No momento aqui, a FPNA maneja sistema ecológico diverso de área protegida, que forma mais ou menos 20% de Aruba, sua área terrestre, e 0,2% de água territorial. Essa aqui inclui ecossistema reef, coral, yerba de lama, mangle, salinha, just para mencionar algum da área aqui. Salinha tem rol importante para Aruba, para o planeta, mas também para nós. Salinha tem uma função essencial do sistema ecológico, incluindo a função de actuar como filtro de água, provee controle contra inundação e erosão, e suministra comida e serve como habitat para vida e shelter para pescar e outras bestias que dependem disso aqui. Salinha também está absorvendo nutrientes excessivos, sedimento e outra contaminação para que não pode chegar na lama ou outra área de água. Aruba tem várias salinhas e para o projeto aqui especificamente nós estamos ponendo atenção para o Western Wetlands, maneira mencionada anteriormente, com a salinha Bobali, salinha Palm Beach, salinha Cerca, salinha Malmoc e salinha Drive. Recentemente, maneira que agora mencionar, está agora declarar como uma salinha protegida de Convenção de Ramsar. É mais, salinha Bobali e salinha Drive têm status internacional, adicional, durante agora reconhecido como Key Biodiversity Areas internacionalmente e também Important Bird and Biodiversity Areas. Medindo 392 hectares em total, o Western Wetlands é uma área importante para diferentes parques que vivem na Aruba, mas também serve como lugar para mais parques que imigrar de norte para sul no nosso continente. O Wetlands provê comida importante e habitat para insectos, maneira espírita de cabrito, espécie de pisca, cangreu, camarão e reptil endêmico para Aruba e conhecemos como cododo. Tamas é evidente que com hobby valor o Western Wetlands tem e precisamos se proteger e melhorar a integridade do valor natural da área aqui e também regular a atividade humana e de acordo com a capacidade de carga que o acordo determinar como parte do projeto de investigação aqui. O resultado é essencial para aumentar a biodiversidade, saúde do sistema ecológico, resiliência e serviço de natureza.
Questa mi che agradeci e board di TPF para reconhecer quão importante o projeto aqui está para alocar o fundo necessário para assinar essa avaliação aqui. Minister Arens, para sostener o projeto e a comissão técnica que está bezig com isso aqui, para assinar direcionar plano para salvaguardar o Western Wetlands. Dank ao minister Odibert também para sustentar e alocação de fundo necessário. E por último, me que agradeci também Wageningen for accepting to do this research for us and be our partner in this research. Mas dank na tour presente, me te passo a palavra over back para Sila. Mas danke Tyson para elaborar pouco mais do projeto aqui. And last, we would like to call forward Dr. Lawrence that will present a presentation for us. So, good morning, everybody, and what a pleasure to be here. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, I'm happy to take you on a tour of the wetlands, a virtual tour, and then just to say something about the project itself. So let's have a look. The project vision is effectively to plan, ideally to implement, ultimately, to monitor, evaluate, to learn and adapt. I think that's very important given the uncertainty of climate nowadays, and we don't know what will happen. We have much more rain in smaller periods of time, and it causes a change to the way that water moves across the island. So that adaptation is very, very important. The project is about assessing the situation based on expert knowledge and the data that we're able to collect during the project, but also that's already available. And what we also want to do is to connect as much as possible with existing projects and partnerships. So internship students in the Turning the Tide project, also with the University of Aruba, I should say. I'd just give a plug for that. We're signing a memorandum with the University of Aruba tomorrow lunchtime, I'm very delighted to say. So that strengthens our ties with the island. We have a vegetation mapping project going on, which is also funded from the program that I manage. And we have GIS mapping that's going on for the Ramsar Convention. We heard about the protected areas that Minister Arends mentioned, and also the director of the park. So, we have nature inclusive strategies, and my colleague Peter Favai is in charge of that. He's standing back there. And there's the cooperation, which is now going to be formalized. I thought it'd be interesting just to take a quick look at what we are talking about. These are the boundaries of the Ramsar designation, which shows you perfectly the sites that we are considering within the Western Wetlands project. And I just want to take you on a quick tour through those. Here's Drauf. This is also Drauf. And what you can see there on the, if we go back to Drauf, yeah, thank you. The one on the right there, you can see there's a problem with the water. It's very green. And that's partly due to the way that the water is being managed. And these are the sorts of problems that we need to address and try to solve as part of this project. Malmok, that's where we are now, again, yeah, also. Circa, this is a nice picture of Circa, and here, if we go to the second one, you can see the Roy that feeds Circa. And that gives you an idea about this sort of continuous habitat that is very important to maintain in terms of connectivity for birds and for other animals and plants. Palm Beach, and then, of course, Bubali itself. There's another one of Bubali there. So let's move on into a bit of detail in relation to the project. Here's the Ramsar designation, and if you're curious to see more about it, and I'd like to congratulate the island and the minister for the designation last year of the Ramsar site. If you're curious, there's a link there, which is a live link into the site, and you can see all the interest features of it. Let's have the next one. So what are the research questions? What historic data are available concerning biotic factors, abiotic factors, human use? What visions and ambitions exist among the stakeholders? What do we want for the site? So we've already heard from the presenters before me the ideas for the vision and the aspiration for the future use of the site. And then what additional baseline field data do we need to collect in order to be clear about the decisions we need to make? So
this is I included this one because, and I love the next slide. So let's have the next one. Now, that's how it used to look in 1912. And what's really nice there is that you can see on the left-hand side of the slide, there are areas where it says fills with water when it rains, effectively. And at the very bottom, there is just one salt pan, which was where they were actually making salt. But the rest, you can see, is just really one single unit. And then on the north side, you can see Drouth. And across the mouth of Drouth then, there was broken coral, mainly. And it was actually more like a bocca than it was a salinia. And over time, that has been blocked, one way or another, and has now become one of the most important bird areas on the island. So that's very, and this is part of the historical research that we've been doing, and is part of what we'll be presenting in the report as well, about where we started and where we're going to. So we have a three-phased approach. We've carried out stakeholder interviews already. We're now making an assessment. We've had a field visit, more than one actually. We've done vegetation research connected to the other projects I mentioned. In 2 weeks' time, we'll do water and sediment quality assessment, because one of the issues here is what kind of role can the salinias play in nature-based solutions? Can they be an important factor in managing sea level rise? So these are the places where the sea will come. Do we need to deepen them to increase their capacity? But also, will that give benefits for birds as well? So if there's more permanent water, that can also be important. And how can we exploit, particularly Bubali, as a tourist area where people can experience the beautiful wildlife of Aruba? Then we analyze and report, and we conclude with an online workshop to discuss the results with a final report before the summer, before June, I'm hoping. So that's what we're looking for. Let's just conclude with just to show you a couple of the products. This is something that's come from my colleague Peter Verwijs project, which is the land cover map for Aruba on a 1 meter resolution. So this is really impressive. And this is a resource for everybody, of course, to use on the island. And you can see on the left-hand side, it shows the wetlands. And the next one. And here we are. This is Malmok. To the north, this is where we're standing now. And this is a vegetation map that has been produced through the Vegetation Mapping Project that has direct relevance here. We asked them to focus on the salinias. What's very nice about this is that the different vegetation types have different structure. So if you look at the orange on the right-hand side of Malmok, that's actually what we can see over there. And the structure is ideal for birds to roost and breed. And after, if you just take a look over there, you'll see that's where all the birds are. And the other structures of the vegetation could be associated with insects, dragonflies, butterflies, and other breeding birds, pollinators. So I'm really happy with this, and I think this is going to be really valuable information for planning how we actually deliver the final report and think about some of the issues that we need to consider. And that's it. And this is one of your native dragonflies. It's called the carmine skimmer. And it is very beautiful. And the work that has been commissioned on the Western Wetlands will help to sustain these populations of wonderful plants, animals and birds that we have on the island. And I'm very, very happy to be associated with the project and to be working with the park again. So thank you all very much indeed. Thank you, Dr. Lawrence, for this informative presentation. Mi lo chiama Dilante di Biaha. Supone em mesa, para nós começar aqui o momento de firmamento. Mi chiama Dilante ori na em mesa Tyson Lopez e minister Dangi Odiber.
Para terminar, mainta, me chama Danki na un tour presente para celebrar e bonita projeto de estudio que nós trabalhamos de Western Wetlands, que eu conheci como Bubali Plus, que também contribui que visão para turismo sustentável. Masha Danki.